대통령님 서서 기념 촬영 한번 더 하십니다. 감사합니다. Welcome to Korea. Thank you. 감사합니다. 우리 빌 게이츠 이사장께서는 저도 매일 쓰는 윈도우스를 개발해서 온 세상 사람들이 창문을 통해서 세상을 볼 수 있게 됐습니다. Chairman Gates, through Windows, which you developed, people around the world are using it as a window to view the world. And I am using it too. 세상 사람들이 모두 창문을 가지게 됐어요. So everyone around the world has a window. 이제는 백신 개발이나 또는 친환경 발전 시설 개발로 인류를 위한 새로운 공공재 개발에 나서셨는데 참 존경스럽습니다. I heard that you are now focusing on developing vaccines and developing eco-friendly energies. And so I would like to express my high regard for your dedication. 지구와 지구인 전체를 위한 그런 공공적 활동에 대해서 경의를 표하고 우리 대한민국 정부도 함께할 방법을 최대한 찾아보겠습니다. So I would like to commend you for your activities for the good of the world, the earth, and for the people living on earth. And I would like to seek ways for cooperation from the perspective of the Korean government. Well, thank you so much. You know, I'm so impressed with your background, and I feel very lucky to get a chance to talk to you so early in your administration. You know, the world has changed a lot, whether it's the geopolitics or the technology of AI. And so you have a huge opportunity to re-examine some of the key strategies and really reinforce the strong role that South Korea plays in solving many of these problems. 감사합니다, 대통령님. 먼저 이렇게 함께 대화를 나눌 수 있는 기회에 대해서 굉장히 기쁘게 생각하고 운이 좋게 생각합니다. 특히 행정부 초기에 대통령을 만나 뵙게 되어서 기쁘게 생각하고 대통령님의 기본적인 배경에 대해서 굉장히 경의를 표하고 싶습니다. 전 세계가 많은 변화를 겪어왔습니다. 지정학적인 변화도 있었고 AI와 같은 기술적인 변화도 있었습니다. 따라서 지금이 좋은 기회라고 생각합니다. 현재의 전략을 다시 한번 점검하고 한국이 이러한 솔루션을 개발하는 데 있어서 입지를 공고히 할 수 있는 큰 기회가 있다고 생각합니다. As you mentioned, you know, my first career was a lot of fun and a lot of impact working on software, and that gave me the resources for my second career, which is my focus now, which is the Gates Foundation. 말씀하신 것처럼 저의 첫 번째 커리어는 굉장히 흥미로운 그리고 많은 영향을 주는 일이었습니다. 소프트웨어를 개발하게 되었고 그 결과 제가 많은 자원을 얻을 수 있었습니다. 그로 인해서 저희 두 번째 커리어인 이 재단으로 이어지게 되었습니다. And I started the foundation in the year 2000, so we just celebrated our 25th anniversary. And as part of that anniversary, I committed to take all the resources that I have and the foundation has and spend them over the next 20 years. 저희 재단은 2000년에 처음 출범을 했습니다. 그리고 얼마 전에 저희가 25주년을 기념하는 자리를 가졌습니다. 이 25주년을 기념을 해서 저는 제가 가진 모든 재산 그리고 저희 재단이 가진 모든 기금을 앞으로 20년 안에 모두 사용하겠다는 그런 약속을 했습니다. So we'll have a bit over $200 billion, and the main focus of that will be the work on global health. 그래서 저희가 2천억 정도 되는 자산을 앞으로 20년 안에 사용하게 될 것이고 주로 전 세계 보건 분야에 초점을 맞추게 될 것입니다. And I'm sure you've heard the work of global health since the turn of the century, you know, has gone very, very well. We've had the greatest reduction in childhood death ever in history, you know, going from about 10 million per year at the turn of the century
of children under 5 now. We're well below 5 million. And the goal for the next 20 years is to get that down to below 2 million per year, so another 80% reduction. 2000년 이후로 세계 보건에서는 많은 진전이 있었습니다. 특히 역사상 아동 사망의 숫자를 크게 줄였습니다. 당시 2000년에 5세 이하 아동의 연간 사망자 수는 1000만 명이었지만 현재 1000만 명이었지만 현재 500만 명 이하로 줄어든 상황입니다. 저희는 앞으로 20년 동안 이 숫자를 연간 200만 명 이하로 줄이고자 하는 목표를 갖고 있습니다. 지금보다 80% 줄어드는 것입니다. And there's two very important ways that South Korea plays a key role in achieving this goal. One is through the innovative products. You know, the growth of the bioscience work here in Korea is very impressive. Whether it's the research at the International Vaccine Institute, IVI, or the companies, SD Biosensor, U Biologics, SK Bioscience, LG. They've moved in, and just in the last 10 years, gone from being a pretty small part of the bioscience industry to now a very significant part. And we've had a chance to work with them on many of their products, you know, including things like some very good COVID vaccine, very good diagnostic work. 한국이 이 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 바로 한국의 혁신적인 제품을 통해서입니다. 한국의 바이오 사이언스 제품들은 경이로운 수준입니다. IBI, 즉 국제 백신 연구소의 연구부터 시작해서 SD 바이오, SK, LG 그리고 U 바이오로직스까지 10년 전까지만 해도 굉장히 작았던 한국의 이 산업들이 너무나 크고 중요한 산업으로 발전을 했습니다. 저는 이러한 기업들의 제품을 사용하고 직접 다룰 기회가 많이 있었는데요. 특히 코로나 백신이나 진단기기 등이 좋은 역할을 했습니다. The two most important global health activities also started near the turn of the century and explain most of the great progress. One was the creation of a vaccine fund, Gavi, to buy vaccines for all the world's children. And the second was the creation of the Global Fund, which helps with 3 diseases, HIV, malaria, and tuberculosis. And so the biggest factor in those death reductions has come from the great work of these multilateral organizations. 세계 보건 분야 활동에 대해서 두 가지 굉장히 중요한 활동이 2000년대부터 있었습니다. 첫 번째는 백신 기금인 가비가 아이들을 위한 백신을 구입해서 많은 기여를 했던 것입니다. 두 번째는 글로벌 펀드가 HIV, 말라리아 그리고 결핵 이 3가지 질병에 대해서 많은 기여를 통해서 아동의 사망률을 줄일 수 있었고 이러한 다자 기구들의 역할이 컸다고 생각합니다. So I'd say my strongest advice is that this is a chance to take your aid strategy and almost start from scratch. I mean, you know, Korea is very generous. You give about 0.3% of GDP in the aid portion, which is a little below the average, but you've been bringing that up. You know, the ideal level that people aspire to is to get to 0.7%, which, you know, over time, hopefully the economy and variety of things will allow that. But the biggest suggestion I have is that within the aid budget, that this global health work, which is multilateral in nature, ideally should be 10-15% of that activity. And I'm biased because I'm personally very involved in this, but one thing I can say for sure is that the impact of the resources here is the highest
of any aid or any government spending, you know, we're saving children's lives for less than $1,000 and tracking all of that very, very closely. 제가 이 자리에서 한국의 기회에 대해서 이제 드릴 수 있는 말씀하세요. 조언이 Sorry. 있다면 한국의 원조 전